Good morning, student. Yesterday in my last period we have discussed about the lesson. We are going to discuss a lesson, Science and Spirituality, which is written by Srijan Pal Singh. It is the discussion between APJ Abdul Kalam and Srijan Pal Singh. Many incident has been narrated by the author. Last incident we have discussed in my last period. That incident was when the Dr. APJ Abdul Kalam joined ISRO in 1960. That time he met with one of the most prominent scientists, Vikram Sarabhai. So when he was joined ISRO, that time that organization were unexperienced people. In that organizations there were unexperienced people. So when they met, APJ Abdul Kalam met to Vikram Sarabhai. That time they decided, the team of Vikram Sarabhai as well as APJ Abdul Kalam decided that we have to select a site which will be beneficial for the Space Research Center. So they selected one place. That place name is Thumba, which is located in the Kerala. So that was the ideal site for the proximity of the magnetic equator. That was the ideal site. So they selected that site, but after some time they got realization about that particular site that there was a major roadblock. It means there was a major problem around them, and it was not means in the sense of the things which relocated means the people who were living at that place who want to relocate from one place to another. So it was a roadblock problem. It was a major problem in front of the APJ Abdul Kalam as well as in front of the Vikram Sarabhai. So they decided to meet Father Pereira, who was the spiritual person at that place, because there were many schools which were assets of the we can say governments. So government will not be allowed to this type of space research center. After that they meet Vikram Sarabhai as well as APJ Abdul Kalam met to Father Pereira, who was the prominent personality of that area. So they just invited in the party, and in the party on Sunday there were a prayer in the church. So many people were there. So he just invited on the dais to Vikram Sarabhai, and he just introduced Vikram Sarabhai with the people who were in front of them and said that he is one of the best scientists of our India and he want to do something for the welfare of the society. Then after that Father Pereira introduced to the science how it is beneficial for the welfare of the society as well as welfare of the human being. So he said that which I am speaking means in front of you I am speaking with the devices which has been invented by the science. It is called a micro mic. So it is the invention of science. You are in your homes, there are lights, so it is the invention of science. So science has made many more things for the welfare of the society as well as for the welfare of the human being. So this is all about the science. As well as I am as a preacher, I am just introducing or preaching something to make you aware or make the society aware about the good things and bad things. I am going to realize you. I am providing a realization, true realization to the society through my speeches. So I am doing society work for the I am doing the work for the welfare of the society, and science is also doing the welfare of the society. Means both the people are equal working, or both the people are doing equal thing. Means fact and faith are working together. It means science and spirituality working together. So through this example, Father Pereira convinced to the people who were in front of them for the Space Research Center which they have selected. Means Vikram Sarabhai and APJ Abdul Kalam has selected that place for the Space Research Center. So this incident we have discussed in my last period. Today in the part 4th, a few years later, in the early 1980s, Professor Satish Dhawan, the director of ISRO. So underline it, Professor Satish Dhawan, who was the director of ISRO. ISRO, it means Indian Space Research Organization. Write down in our book. Indian Space Research Organization, that is called the ISRO. So a few years later, in the early 1980s, Professor Satish Dhawan, the director of ISRO. So in 1980, who were the
director of ISRO, Professor Satish Dhawan was the director of the ISRO in 1980, under whom, means under the observation of Satish Dhawan, Dr. Kalam had made his first unsuccessful launch in 1970. It was the unsuccessful thing. It is unsuccessful launch. It was the unsuccessful launch made by the Dr. APJ Abdul Kalam under the guidance of Satish Dhawan, who was the director of ISRO. ISRO, it means Indian Space Research Organization, in 1980. After that, under whom Dr. Kalam had made his first successful launch in 1970 and then a successful one in 1980. It means a two-time APJ Abdul Kalam has made effort, and first time he has become unsuccessful and second time he got success in 1980 and he successfully launched his space. It means in 1980 he was successful in his work. म्हणजे 1980 मध्ये सतीश धवन यांच्या नेतृत्वामध्ये त्यांनी फर्स्ट लॉन्च केलं 1970ला, की जे अनसक्सेसफुल ठरलं. त्यानंतर पुन्हा एकदा त्यांनी प्रयत्न केला त्याच पद्धतीच्या लॉन्चिंगचा आणि 1980ला 1980 मध्ये ते सक्सेसफुल झाले. Had provided him with the more soul shaping wisdom. So through this experience, Dr. APJ Abdul Kalam shaped their minds by the influence of Satish Dhawan. They influenced with the Satish Dhawan and they shaped their mind with the spirituality as well as the scientifically. He just pure his mind, means it was the life turning experience Abdul Kalam has learned under the influence of Professor Satish Dhawan, or under the observation of Satish Dhawan he learned many more things. सतीश धवन यांच्या नेतृत्वामध्ये दोनदा त्यांनी एक लॉन्चिंग केली. एक 1980ला जी की अनसक्सेसफुल ठरली, परंतु त्यांनी प्रयत्न सोडले नाही आणि 1970ला सुरुवातीला अनसक्सेसफुल झाले आणि 1918ला त्याची जे लॉन्चिंग आहे ती सक्सेसफुल झाली. त्यानंतर लेखकाला असं म्हणायचं आहे, सृजनपाल असं म्हणतात की थ्रू दिस एक्सपिरियन्स द लाईफ ऑफ APJ अब्दुल कलाम इन्फ्लुएन्स्ड विथ धिस एक्सपिरियन्स विथ धिस थिंग्स. नेक्स्ट, one day one of incident Srijanpal Singh trying to explain here or trying to discuss with us. One day what happened, one day in 2012 we were discussing the number of PhDs Dr. Kalam had received it. We all know that the education of Dr. APJ Abdul Kalam, he is one of the most educated person of our India, so he has done many PhDs. So the Srijanpal Singh as well as APJ Abdul Kalam, both the people were discussing about the PhDs which has been received by the Dr. APJ Abdul Kalam. अब्दुल कलामांनी ज्या ज्या विषयामध्ये विविध विषयामध्ये त्यांनी PhD केलेली आहे, PhD इट मीन्स डॉक्टर ऑफ फिलॉसॉफी, तर वेगवेगळ्या विषयामध्ये त्यांनी PhD केली. तर त्या PhD विषयी आम्ही दोघं काय करत होतो, एकदा चर्चा करत होतो. ते इन्सिडंट आहे 2012 सालचं. त्या साली आम्ही दोघंही वेगवेगळ्या विषयावर त्यांनी कसे काय PhDs प्राप्त केले या विषयावर आम्ही बोलत होतो. वी वेर डिस्कसिंग द नंबर ऑफ PhDs डॉक्टर कलाम हॅड रिसिव्ड. ही सेड टू मी, मीन्स डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सेड टू मी, Srijan, Professor Dhawan had so many master degrees, all from the best institutions, no less so. So one time Dr. APJ Abdul Kalam said to me, means said to the Srijanpal Singh. It was the discussion. It is the this is the part which making conversation Dr. APJ Abdul Kalam with the Srijanpal Singh. So APJ Abdul Kalam said to Srijanpal that Srijan, Professor Dhawan had so many master degrees and every degree from the reputed institution as well as the best institutions, no less so. Means he has taken so many master degrees. Who Satish Dhawan, who is prominent scientist of our India, has secured or obtained so many degrees in different kind of subject, and
Professor Dhawan had so many master degrees, all from the best institutions. All from the best institutions they have secured, they have obtained a different kind of degrees. त्यांनी वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये मास्टर डिग्रीज घेतलेली आहे आणि तेही अगदी रेप्युटेड इन्स्टिट्यूशन्स किंवा जे जगातले बेस्ट इन्स्टिट्यूशन्स आहे त्या इन्स्टिट्यूशन्समध्ये त्यांनी मास्टर डिग्रीज कंप्लीट केलेली आहे. आय आस्क्ड हिम हाऊ वन कॅन बिकम सो अकॅडमिकली accomplished. So I asked means सृजनपाल सिंग asked to APJ अब्दुल कलाम. सृजनपाल सिंगनी APJ अब्दुल कलामला विचारलं, I asked him how one can become so academically accomplished. How means the person who secured many more degrees in his lifetime from the reputed institution. So how one is academically accomplished? What is mean by accomplished? Means a person who is successful mean many more things. Means Dr. APJ Abdul Kalam had received many PhDs in his lifetime, as well as Satish Dhawan, who is also prominent personality, and he has also secured many master degrees. So I asked to APJ Abdul Kalam how one person can accomplish his career, accomplish his degree in one lifetime. Means so many master degrees, all from the best institution, no less so. I ask him how one can become so academically accomplished. Means how a person who is accomplished, accomplished means मतलब पूरा होना, पूर्ण होणे, त्याच्या लाईफटाईममध्ये एखादी गोष्ट पूर्णत्वास जाणे. हाऊ वन मॅन अकॅडमिकली अकम्प्लिश्ड म्हणजे अकॅडमिकली म्हणजे जे शैक्षणिकदृष्ट्या एखादी माणूस परिपूर्ण हा कसा असू शकतो. एखादी व्यक्ती हा शैक्षणिकदृष्ट्या अकॅडमिकली मी शैक्षणिकदृष्ट्या अकम्प्लिश म्हणजे पूर्ण होणे, तर पूर्ण कसा काय राहू शकतो हा प्रश्न सृजनपाल सिंग यांनी डॉक्टर APJ अब्दुल कलामला म्हटला. तर त्यांनी त्यावर उत्तर देताना म्हटले की ही रिस्पॉन्डेड सेईंग दॅट अकॅडमिक ब्रिलियन्स इज नो डिफरंट फ्रॉम द ब्रिलियन्स ऑफ अ मिरर विच कॅन बी डिमिनिश बाय अ कोटिंग ऑफ डस्ट ओनली व्हेन द डस्ट इज रिमूव्ह. सो इट इज अ बेस्ट एक्झाम्पल हॅज given by the Dr. APJ Abdul Kalam to Srijanpal Singh when Srijanpal Singh asked a question to APJ Abdul Kalam that any person how one of person is accomplished academically in his lifetime. म्हणजे त्याच्या जीवनकाळमध्ये एखादी व्यक्ती हा अकॅडमिकली कसा काय ब्रिलियंट राहू शकतो किंवा कसा काय तो अकम्प्लिश राहू शकतो किंवा कसा काय तो पूर्ण राहू शकतो किंवा पूर्णत्वास ती गोष्ट नेऊ शकतो. तर या प्रश्नाचं उत्तर देत असताना अत्यंत सुंदर उदाहरण डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यांनी मांडलं आहे की ही रिस्पॉन्डेड अँड सेईंग हू डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रिस्पॉन्डेड अँड सेईंग दॅट academic brilliance is no different from the brilliance of a mirror which can be diminished by the coating of dust only when the dust is removed. Does the mirror shine and reflection become clear? म्हणजे in say a person who is academically best, who has secured or obtained 100 out of 100 marks, it means not that, it is not meaning that he is successful in his life or he is very brilliant, academically brilliant. It means he is not successful in his life. A person who is applied his knowledge for the sake of society, for the sake of nation, for the sake of humanity, that time we can say that person's degree or that person's education is applied for the welfare of the society. That time we can say his academically brilliancy is successful for his लाईफटाईम आहे ना. एखाद्या व्यक्तीनं जर एखाद्या विषयामध्ये खूप प्रचंड ज्ञान जर अवगत केलं परंतु ते ज्ञान ते स्वतःपुरतंच मर्यादित ठेवलं, ते समाजासाठी किंवा समाजाच्या विकासासाठी जर त्याने वापर केला नाही तर त्या ज्ञानाचा अर्थ उरत नाही. हाच त्याच्यातून अर्थ आपल्याला दिसून येतो की ही रिस्पॉन्डेड डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रिस्पॉन्डेड अँड सेईंग दॅट अकॅडमिक ब्रिलियन्स इज नो डिफरंट फ्रॉम द ब्रिलियन्स ऑफ अ मिरर विच कॅन बी डिमिनिश बाय कोटिंग ऑफ डस्ट ओनली व्हेन द डस्ट इज रिमूव्ह. डिमिनिश मीन्स कमी, डिमिनिशचा अर्थ होतो कमी किंवा कमतरता. बाय अ कोटिंग अ डस्ट ओनली व्हेन द डस्ट इज रिमूव्ह म्हणजे इथे एखाद्या आरसा आहे, त्या आरशावर संपूर्णतः तो आरशाचा गुणधर्म काय असतो की त्याच्यासमोर जसंच्या तसं तुमचं प्रतिबिंब दिसतं, परंतु काही कारणास्तव जर त्यावर धूळ बसली, काही कारणास्तव जर त्याच्यावर धूळ बसली आणि ती जर तुम्ही धूळ हटवली नाही तर तुम्हाला तुमचाच चेहरा दिसणार नाही.
म्हणजे त्याच्यातला जो गुणधर्म आहे आरशाचा, तो गुणधर्म थोड्याशा धुळीमुळे काय होईल, नष्ट होईल. म्हणजे तुमच्याकडे जर ब्रिलियन्सी आहे, परंतु ती जर तुम्ही ब्रिलियन्सी समाजाच्या विकासासाठी किंवा ह्युमॅनिटीसाठी किंवा मानव धर्माच्या विकासासाठी जर तुम्ही वापरली नाही, त्यावर जर धूळ बसली आणि ती धूळ तुम्ही वेळोवेळी जर पुसली नाही, तर तुमच्या असलेल्या ज्ञानाला किंवा तुमच्या असलेल्या ब्रिलियन्सीला अर्थ उरत नाही. किंवा अकॅडमिकली हाऊ यू आर ब्रिलियंट, इट इज डझंट मॅटर. इट इज डझंट मॅटर फॉर द सेक ऑफ सोसायटी, फॉर द वेलफेअर ऑफ ह्यूमन बीइंग, फॉर द ह्युमॅनिटी. इट इज डझंट मॅटर. हे मॅटर ही नाही करता, ही गोष्ट मॅटरच करत नाही. अँड दिस एक्झाम्पल मीन्स वेन सृजनपाल सिंग आस्क question to the Dr. APJ Abdul Kalam, so he has given the one of the best example. It is that academically brilliance is no different from the brilliance of mirror. Academically brilliance is not a brilliancy, it is not a perfect brilliancy, because which can be diminished by the coating of dust. Diminish मतलब अगर किसी आईने पर धूल अगर जमा होती है तो that brilliancy is not a real brilliancy. मग ती brilliancy ही real brilliancy राहत नाही by a coating a dust. Only when the dust is removed, जोपर्यंत आपण त्या आरशावरती किंवा त्या मिररवरची डस्ट रिमूव्ह करत नाही, रिमूव्ह आउट करत नाही किंवा पुसत नाही, देन डज द मिरर शाईन अँड रिफ्लेक्शन बिकेम क्लिअर. whenever we will remove out to the dust from the mirror. Understood? So still then the mirror shine and reflection became clear. तरच आपल्याला तो जो आरसा आहे त्याचा जो रिअल गुणधर्म आहे शायनिंग करण्याचा, तर तो शायनिंग करेल ॲज वेल ॲज ही रिफ्लेक्ट युअर इमेज, ही रिफ्लेक्ट द इमेज ऑफ द पीपल हू आर इन फ्रंट ऑफ देम. मीन्स द सेम थिंग वी कॅन अप्लाइड इन अवर लाईफ ऑल्सो. मीन्स when Srijanpal Singh asked about the Satish Dhawan's master degrees or education, so he has given the best example to make him understand. Then next we can remove the impurities. Impurities means अपवित्रता, obscuring our soul by living pure and ethical lives. So we can remove all the impurity from our mind. आपल्या मनामध्ये असणारी जी अपवित्रता आहे किंवा लोकांच्या विषयीचा जो अविर्भाव आहे किंवा लोकांविषयीचं जे आपल्या मनामध्ये जी संकल्पना बनवलेली आहे, इमेजेस बनवलेली आहे, ती इमेज आपल्याला सुधरवायला पाहिजे. म्हणजे शिक्षण हे आपल्याला जगायचं कसं ह्याहीपेक्षा आपल्याला म्हणजे जे काही आपण आत्मसात केलं ते दुसऱ्यांपर्यंत कसं पोहोचवता येईल किंवा दुसऱ्यांना आपल्या ज्ञानाचा कसा फायदा होईल हेच शिकवण्याचा प्रयत्न शिक्षकांनी केलेला आहे, शिक्षणाने केलेला आहे. वी कॅन रिमूव्ह द इम्प्युरिटीज ऑब्स्क्युअरिंग अवर साऊल बाय लिव्हिंग प्युअर अँड इथिकल लाईफ. इथिकल इट मीन्स व्हॉट इज मीन बाय इथिकल? नैतिक, इन मराठी नैतिक, इथिकल लाईव्ज. म्हणजे जर आपण अशा पद्धतीचं जर शिक्षण घेतलं आणि अशा पद्धतीच्या शिक्षण प्रणालीतून आपण एक नैतिकता जर जपली तर समाजाच्या उद्धारासाठी आणि मानव प्राण्यांच्या उद्धारासाठी सुद्धा हे अत्यंत चांगलं राहील असं मत APJ अब्दुल कलाम यांनी सृजनपाल सिंगला त्या प्रश्नाच्या उत्तरादाखल त्यांनी देण्याचा प्रयत्न केला. वी कॅन रिमूव्ह द इम्प्युरिटी फ्रॉम अवर माइंड. वी विल रिमूव्ह इम्प्युरिटी फ्रॉम अवर माइंड. अवर साऊल विल बी प्युअर. आपली जी आत्मा आहे, अंतरात्मा आहे, ती काय होईल? इट विल बी प्युअर, लिव्हिंग प्युअर अँड इथिकल लाईफ. इथिकल इट मीन्स इन मराठी नैतिक. सो वी कॅन लिव्ह अवर लाईफ इथिकली बेटर. वी कॅन लिव्ह अवर लाईफ इथिकली बेटर अँड बाय सर्विंग ह्युमॅनिटी. सो द life of the every human beings, it is we are here for the sake of society, for the sake of human being. म्हणजे प्रत्येकच मनुष्याचा धर्म हा स्वतःपुरता मर्यादित नाही तर समाजाचंही आपण काहीतरी देणं लागतो. वी आर लिव्हिंग हिअर फॉर द ह्युमॅनिटी ॲज वेल ॲज फॉर सर्विंग टू द पीपल. आपण इथे जो आहो ते लोकांच्याही उद्धारासाठी आहो, फक्त आपण स्वतःपुरतं मर्यादित राहणार नाही किंवा राहायला नको. मीन्स वी कॅन रिमूव्ह द इम्प्युरिटी फ्रॉम अवर माइंड. वी हॅव टू प्युअर अवर साऊल अँड वी हॅव टू लिव्ह अवर लाईफ इथिकली. इथिकली वी हॅव टू लिव्ह अवर लाईफ ॲज वेल ॲज वी हॅव टू सर्व फॉर द ह्युमॅनिटी. आपल्याला मानव प्राण्यांच्या विकासासाठी सुद्धा आपल्याला जगायचं आहे किंवा आपल्याला मानवांच्या विकासासाठी, ह्युमॅनिटीसाठी, मानवतेसाठी आपल्याला जगायचं आहे. आणि शिक्षण किंवा ज्या काही डिग्रीज आहे ज्या प्राप्त केलेल्या आहे आपण, तर त्या लोकांच्या विकासासाठी जर असेल, मीन्स इफ अवर डिग्री विल बी वर्क फॉर द ट्रान्सफॉर्म ऑफ सोसायटी, दॅट एज्युकेशन इज इम्पॉर्टंट. म्हणजे आपलं शिक्षण जर समाजाच्या उद्धारासाठी किंवा समाजाच्या बदलासाठी जर वापरात येत असेल तरच ते खरं शिक्षण. अशा पद्धतीचं उदाहरण APJ अब्दुल कलाम यांनी सृजनपाल सिंग याला
सांगितलेलं आहे, बाय सर्विंग ह्युमॅनिटी. अँड देन गॉड विल शाईन थ्रू अस. And spirituality touch has been given by the APJ Abdul Kalam to this statement that then God will shine through us. So then God will help you, means there is a one quotation which is very famous that God help to those who help to themselves. मतलब भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद कर सकता है या खुद की मदद करना चाहता है. God will shine through us. So with this effort, God will also help you for welfare of yourself, welfare of society. Then this word took me back. सृजन पाल सिंग said that this word took me back. हेच जे शब्द आहे जे मला माझ्या पास्ट टाईममध्ये घेऊन जातात. This word took me back to my meeting with Dr. Kalam after my graduation from IIMA in 2009. जेव्हा मी 2009मध्ये IIMA शिकत होतो. IIMA इट इज अ रेप्युटेड इन्स्टिट्यूशन्स. सो व्हेन आय वॉज स्टडीड ॲट दॅट टाईम इन 2009, 2009मध्ये मी IIMA या इन्स्टिट्यूशन्समध्ये मी जेव्हा एज्युकेशन घेत होतो. अँड व्हेन आय मेट विथ APJ अब्दुल कलाम दॅट टाईम, ही जस्ट गिवन मी अ मॅसेज. सो दॅट मॅसेज means I remember when I heard all the things from APJ Abdul Kalam. So APJ Abdul Kalam has taken me in my past time. These words took me back to my meeting with Dr. Kalam after my graduation when I was doing a study of graduation. I am doing a graduation IIMA in 2009. That time also he has given me a particular message. So then next, at the time he had advised me to use my degree and gold medal to transform the society. So when I was studying in the IIMA, in IIMA institution which is very reputed institution of our India, that time APJ Abdul Kalam has given me a message, given me some advice, advice. At that time he had advised me. Who? APJ Abdul Kalam that time advised me to use of my degree and gold medal to transform the society. Transform the society means if we are using our knowledge or our degree for the transformation of the society, as well as if we are using our degree or our education for the welfare of human being or welfare of the humanity, that education will be useful or that education or that person is successful in his life according to the APJ Abdul Kalam. जर आपण आपलं शिक्षण हे कुणाच्या कामात जर येत असेल किंवा आपली जर डिग्री कुणाच्या समाजाच्या उद्धारासाठी जर आपण उपयोगात आणत असू तरच आपली डिग्री ही कामाची आहे किंवा ती डिग्री कामात येईल, अशा पद्धतीचा उद्देश, अशा पद्धतीचा मॅसेज हा सृजनपाल सिंग यांना APJ अब्दुल कलाम जेव्हा ते IIMA या इन्स्टिट्यूशनमध्ये शिकत होते त्यावेळेस त्यांनी दिला. मीन्स सृजनपाल सिंग सेड दॅट मीन्स आय रिमाइंड when I met to the APJ Abdul Kalam when I was studying in this IIMA institution. That time APJ Abdul Kalam has given me a suggestion that to use my degree and gold medal about ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ द सोसायटी, म्हणजे समाजाच्या बदलासाठी किंवा समाजाला बदलवण्यासाठी जर मी माझं एज्युकेशन किंवा माझी डिग्री किंवा माझं जे गोल्ड मेडल आहे हे जर वापरलं तर ते चांगलं होईल आणि तेव्हाच तू सक्सेसफुल राहशील, अशा पद्धतीचा मॅसेज, अशा पद्धतीचा ॲडवाईस मला APJ अब्दुल कलाम यांनी दिला. देन आय लिव्ड इन बॅक इन द प्रेझेंट मुमेंट if suddenly struck me that Dr. Kalam's advice had in fact resonated from the Professor Dhawan's belief. Then I lived in back in the present moment. So at this moment I was just carry forwarding the message which was given by APJ Abdul Kalam. APJ Abdul Kalamनी जो जेव्हा ते मला भेटले आणि जेव्हा त्यांनी मला हा मॅसेज दिला की if you want to become a successful in your life, you have to work for the welfare of the society, you have to utilize your education for the sake of nation, for the welfare of the society, for the welfare of humanity. That time we will consider you as a successful person. म्हणजे तरच तुला एक सक्सेसफुल पर्सन आम्ही कन्सल्ट करू. मीन्स आय लिव्ह इन बॅक इन द प्रेझेंट मुमेंट. मीन्स ॲट दिस मुमेंट आय एम लिव्हिंग with the advice of APJ Abdul Kalam according to the Srijanpal Singh. Then it suddenly struck me that Dr. Kalam's advice had. So I was forgotten. The message has been given by APJ Abdul Kalam. But when they just given the second more example when I were working
with the APJ Abdul Kalam, and they have given the example of the Satish Dhawan, who was the prominent personality at that time. So at that time I recalled the word of APJ Abdul Kalam when they have given me a advice. So I stuck in, and I comes back from that moment in the present moment. It suddenly struck me that Dr. Kalam's advice had, means Dr. Kalam had been given me a advice. So I memorized it, I remind it that time. In fact, directed, resonated from Professor Dhawan's beliefs. The more I lived and worked with Dr. Kalam, means both the personality were working with me, but I was influenced with the memories of Dr. APJ Abdul Kalam than सतीश धवन आणि APJ अब्दुल कलाम यांच्याशी माझं खूप जवळचं रिलेशन होतं, किंवा जवळीकतेने मी त्यांच्याशी वर्क केलेलं आहे. बट आय वॉज मोर इन्फ्लुएन्स्ड रॅदर दॅन सतीश धवनचा जेवढा प्रभाव माझ्यावर पडला नाही, त्याहीपेक्षा जास्त प्रभाव माझ्यावरती APJ अब्दुल कलामांचा पडला. इट वॉज द सेम बिलीफ दॅट टाईम. I lived and worked with Dr. Kalam, and the more I realized that through his words with wisdom, that time, that through his words of wisdom, I was getting to learn from countless great minds. So, the education which given by the APJ अब्दुल कलाम यांनी मला जी शिकवण दिली, कशा पद्धतीचं समाजाच्या कल्याणासाठी आपल्या शिक्षणाचा उपयोग करून घ्यायचा, दॅट इज मीन बॅट थ्रू हिज वर्ड ऑफ विजडम, विजडम मीन्स शहाणपणा, किंवा एक आपण चांगलेपणा म्हणतो त्याला विजडम. सो I learn from APJ अब्दुल कलाम हाऊ टू युटिलाइज अवर एज्युकेशन फॉर द वेलफेअर ऑफ सोसायटी, म्हणजे समाजाच्या कल्याणासाठी आपल्या शिक्षणाचा किंवा आपण जेही कार्य करत आहोत त्या कार्याचा उपयोग. मीन्स मोस्ट ऑफ द पीपल सेड दॅट एज्युकेशन इज ओनली पर्पज टू अर्निंग अ मनी, बट इट इज नॉट अ थिंग लाईक दॅट. म्हणजे अशी ती गोष्ट नसते की एज्युकेशन इट इज नॉट अ पर्पज फॉर अर्निंग अ मनी, इट इज फॉर मेकिंग aware our society, or making aware or makes aware to the humanity of wisdom. So I was getting to learn from countless great mind. So that time I was getting to learn from the countless great mind means most of the people I met. माझ्या जीवनकाळामध्ये मी खूप साऱ्या लोकांना भेटलो, आणि सर्व लोकांना भेटत असताना आय रिअलाइज दॅट टाईम दॅट आय वॉज गेटिंग टू लर्न, मीन्स मेनी मोर थिंग आय हॅव लर्न फ्रॉम द पीपल हू वेर अराउंड मी, और मोस्ट ऑफ द पीपल हॅव इन्फ्लुएन्स्ड माय लाईफ. So that type of thing I learn from the society. So I am also giving, or I am also utilizing my education for the sake of humanity as well as for the sake of human beings. So in this paragraph we have learned how the APJ Abdul Kalam influenced on my mind, and how the circumstances or the surrounding has influenced on the mind of on the personality of APJ Abdul Kalam. In this paragraph we have been learned. In my next period we have discussed the remaining portions. Till then, thank you.